Hola, that is hello in Spanish. I am Mr. Marmarella, principal of the Marshall Street School in the Norristown Area School District. And to my left, Mrs. Brooks, who was one of the teachers in the gifted program. And before me, students of our 4th grades at Marshall Street School who are in the gifted program. Oh, and yes, to my side, Lonesome. Lonesome is my guide dog, a Labrador, and Lonesome is a leader dog. I have had him now for the past 2 years, and he, of course, is a delight, not only to myself, but to the students as well. You may be curious as to the name Lonesome. His trainer told me that there was a litter of 5 puppies, and Lonesome decided to sit apart from the other 4. So the trainer decided to call him Lonesome. But he is not lonesome. During the course of the day, he is petted by, a couple hundred children here at Marshall Street School. Mrs. Brooks will now introduce the students. Mrs. Brooks. Okay, the students to my right, David Lambon, Craig Strong, Thane Gold, Beth Ann Hunsberger, Melissa Mayer, Sharon Hale, and Virgo Reynolds. Thank you, Senora Brooks. It is a delight for me to walk away from my administrative duties for 1/2 hour a week and to again involve myself in teaching. The purpose of this mini course in Spanish is to have the children introduced to the Spanish language orally only. Now, as the children will move on to their middle school work and their secondary school work, they will get into the technicalities of a foreign language and hopefully Spanish included. Clase, ¿cómo se dice hello en español? Hola. Muy bien. ¿Y cómo se dice good morning en español? Buenos días. Muy bien. Thane, ¿cómo se dice good afternoon en español? Buenas tardes. Sí, Thane. Muy bien. ¿Y cómo se dice Virgo good evening or good night en español? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, señorita. Muy bien. ¿Y cómo se dice please en español, clase? Por favor. Sí. ¿Y cómo se dice very good, very well en español, Sharon? Muy bien. Muy bien. Sí, señorita. ¿Y cómo se dice how are you en español, clase? ¿Cómo está usted? Sí, clase. ¿Y cómo se dice think nothing of it en español? David. De nada. De nada. Sí, señor. Muy bien. ¿Y clase, cómo se dice goodbye en español? Adiós. Muy bien, clase. Los números. Ponte para señor Marmarella. A1 a 10. Melissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melissa. Muy bien. Magnífico, señorita. Magnífico. Y conte clase a 11 a 20 en español. Clase. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,
¿Cómo se dice 12 en español? Beth Ann? 12. Y Thane, ¿cómo se dice 14 en español? 14. 14, señor. Muy bien. Y verbo, ¿cómo se dice 16 en español? 16. 16. ¿Y cómo se dice 20, 20 en español? ¿Clase? 20. Sí. Problemas. Problemas. 10 y 5 son clase. 10 y 5 son clase. Now let's remember 10 clase. 10. 10 is 10. E means and. 5. 5. All right, now listen carefully. 10 y 5 son clase. 10 y 5 son 15. clase. 15. See, everyone. 15. We're saying 10 and 5 are 15. Now we're getting into it. Ready? Siete y siete son. Senora Brooks, you'll call on someone. Siete y siete son. 14. Muy bien, David. Muy bien. 15 y 5 es. Craig? 20. 20. Muy bien. Greg. 20 menos 5 es. 20 menos 5 es. 5. 20, let's think. 20 menos 5 es. Beth Ann, do you know? 15. 15. See, Beth Ann. Thane, do you understand? 20 is what, Thane? 20. 20. Menos 5. 5. Okay, minus 5, and your result? 15. 15 in Spanish. 15. You've got it. Beautiful. Very good. 10 y 8 menos 8 es. 10 y 8 menos 8 es. Sharon? 10. Muy bien, señorita. Sí, muy bien. 11 menos 5. 11 menos 5. Melissa? 6. 11 menos 5, I had to think for myself. That is right, say it's 6. Very good. 10 y 9. 10 y 9 menos 10. David? 9. 10 y 9 menos 10 es 9. Muy bien, David. Muy bien. Clase. 20 menos 10. Clase. 10. Sí, clase. 7 y 3. Clase. 7 y 3. 4. You're not thinking now. Let's go. 10. 10. Sí, clase. I said 7 y 3. Okay? As when you do it in English, those signs are so important. Okay?
the plus and the minus and the division and the multiplication, especially when it comes to plus and minus, they can be confused, and if you don't use them properly, you're going to come up with that wrong answer. Clase 20 20 menos 3. 20 menos 3. Clase. 17. Muy bien, clase. Muy bien. Los días de la semana. Now you remember we just started this lesson last week, so let's see how you do. First we'll review them quickly. Repita. Lunes. Lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Muy bien, clase. Jueves. Jueves. Otra vez. Jueves. Beautiful. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Muy bien. Any of those that you need help on? Senora Brooks, any of those that you need help on? No. ¿Cómo se dice Monday en español, David? Lunes. Otra vez, David. Lunes. Lunes, sí, señor. Muy bien. ¿Y cómo se dice Saturday en español, Virgo? Sábado. Otra vez. Sábado. Sábado. Muy bien, señorita. ¿Y cómo se dice Thursday en español? Clase. Jueves. Thing. Jueves. Sí, señor. ¿Y cómo se dice Sunday en español? David. Domingo. Domingo. ¿Y cómo se dice Friday en español? Melissa. Viernes. Viernes. Sí, señorita. ¿Y cómo se dice Tuesday en español? Bethany. Martes. Martes. Clase, muy bien. Muy bien. Listen carefully now. Let's see if you can catch on. Hoy es Virgo. Can you repeat it? Sí. Hoy es. I mentioned this casually last week, and I was just wondering if anyone remembered. Any hands up? Greg and David, Melissa remember. All right, Melissa. Today is Hoy es en español. lunes. Lunes. Muy bien. Muy bien, señorita. Sí, sí. Mañana. Mañana es. Sharon. Muy bien, señorita. Sí, muy bien. Clase. ¿Cómo se dice Saturday en español? Sábado. Sábado. Muy bien. Ayer say, anybody want to take a guess at it? We said today, we said tomorrow. Craig. Miércoles. Ayer say, Sharon. Domingo. sí. All right, Sharon, what did I say? Yesterday Was. was Muy bien, señorita. That was good. Okay. Hoy, clase. Hoy, today. ¿Comprende? Hoy, today. ¿Cómo se dice today en español? hoy. That is
correct. Y como tomorrow, mañana. Now you hear this quite often. Am I right, boys and girls, on TV and other means of communication? Mañana. And that means Tomorrow. right, tomorrow. Ayer is yesterday. Sí, clase. Muy bien. Please pass one per child. Virgo. Señorita. We are going to begin our study, boys and girls, of the months of the year. Again, you will listen carefully to the pronunciations, and then, boys and girls, you will repeat and repeat, and then, of course, I will give you an exercise or two to make sure that you know how to pronounce these words correctly. You have been doing beautifully, boys and girls, and I'm very, very proud of your accomplishments. Most proud. It gives me delight to teach you as I'm now doing, and then to leave with that feeling of satisfaction in knowing that you are learning and learning beautifully. Enero, clase. Enero. Otra vez. Enero. Repita. Enero. January. ¿Cómo se dice January en español? Clase. Enero. Otra vez. Enero. Enero. Muy bien. Thane. ¿Cómo se dice January en español? Enero. Enero. Muy bien, Thane. Febrero. Listen. Febrero. Somewhat similar to the English. Would you agree? Yes. February. Febrero. Febrero. Clase. Febrero. Otra vez. Febrero. Muy bien, clase. ¿Cómo se dice January en español? Virgo. Enero. Enero. Otra vez, señorita. Enero. 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 Clase. Enero. ¿Cómo se dice February en español? Clase. Febrero. Otra vez. Febrero. 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 Clase. Febrero. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. 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 Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. 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 ¿Cómo se dice March en español? Clase. Marzo. Y January. Enero. Y February. Febrero. March. Marzo. Muy bien, clase. Muy bien. Abril. Clase. Abril. 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 Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Muy bien, clase. ¿Cómo se dice, David? January. April en español. Enero. Sí. Febrero. 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 Sí. Marzo. Marzo. Sí. Marzo. April. Abril. Abril. Okay, they're not that easy. Boys and girls, I can well remember struggling through this when I was in high school and in college. And here you are, fourth grade students, and you're doing beautifully. Just beautifully. As I've mentioned to you so often,
Wouldn't it be nice to be able to teach as part of our program a foreign language at the elementary level? You're able to absorb it and learn it beautifully as you have been doing. Clase, repita, enero, febrero, marzo, abril, otra vez, enero, febrero, marzo, abril. Muy bien, estudiantes, muchachos, muchachos. ¿Qué significa muchachos? Bethany? Magnificent boys. Well, let's not make the boys magnificent now, right, Bethany? Muchachos, boys and girls. Muchacha, I believe I mentioned this casually last week. I'm trying to put in as much as I can. Muchacha. Muchacha, Sharon? When it ends with an A, muchacha. Girl. Muchacho. Boy. Now, muchachos, boys and girls. Comprende? Clase? Comprende? Do you understand? Remember, comprende means, do you understand? Sí o no. Comprende? Sí. Muy bien. ¿Cómo se dice January en español? Clase. Enero. Y February. Febrero. Y March. Marzo. Y April. Abril. Abril. Clase. Abril. Muy bien. Clase, we're going to stop at that point. Please recall that the objective I have is to teach the Spanish language orally only. From time to time, the children will ask questions as to how to write this word, and of course I do have it reflected on a worksheet, but I am not emphasizing the written form during this mini course in Spanish. Thank you very much for viewing the program, and we certainly hope at Marshall Street School that you enjoy what we are doing. Thank you.